Hi, welcome to Toy Box, where we, a group of occupational therapists, challenge fellow play and leisure enthusiasts to create and play with toys in ways that push creativity. Mag-share din kami ng kaunting information tungkol sa mga ito through the lens of occupational therapy throughout the video. Ngayong episode, plastic bottles. Did you know that the world consumes 1 million plastic bottles every minute? Although it's recyclable, madalas, single-use lang ang mga ito. So now, let's take a look at how our challengers repurpose plastic bottles to make it fun and useful for all ages. So this one is from Paula Policarpio. It's the sensory bottle. Tubig hanggang kalahati. Lagyan ng juice para maging food coloring ito. Ano flavor yun? Importante. Strawberry. Pomelo yun. Pomelo. Lagyan ng mantika. ASMR ba to? Olive oil yung akin. Taray, olive oil. So siya, Okay. Sorry. Sa akin, baby oil. Pagkatapos, lagyan ng maliliit na bagay sa loob. Ano yung maliit na bagay? Ano yun? Ako ay gagamit ngayon. Beads ba yun? Bagay. Ito. I guess. Buto? Anong buto yan? Or Seeds. beads. Seeds. Parang seeds ata. Or bead. Pero it's blue. May blue ba na seeds? Ano yung blue na seeds? Oh. Galing. Chemistry. Nice. Nice. Nakakabasa kasi ako ng mga articles na yung sensory play kasi di ba parang messy siya. Sensory bottle daw. Nagsimula daw yun dahil yun nga iniiwasan yung messy part ng sensory play. Doon daw parang medyo nagsimula yung concept ng nasa bote yung parang sensory na kailangan ng bata. Why is it important na meron tayong toy na may sensations? Well, kung sensations yung pinag-uusapan, may visual stimulation tayo kasi diba iba-iba yung colors. Meron din yung sa auditory or yung sa hearing for yung shaking na sound. Tapos may proprioception din kasi kailangan mo alamin yung weight and yung kung ano yung appropriate force para hawakan yung bote. And yung vestibular para alam mo kung ano yung if-follow na direction yung object. Gets it. So, like, parang may movement. Paano? Pakiulit. Ganun. So, when we analyze toys, ano nga ba yung mga usually na kailangan nating i-point out? Ano yung age group na it's for? Yung hazard siguro niya. Toddlers, they usually explore by mouth. So, lahat ng mahawakan nila, susubo nila. Di ba yun yung normal na nakikita natin sa kids? Yeah. So, it's important with this toy na make sure tightly closed yung lid kasi once the content leaks out, it can be poisonous for the child or can even lead to choking, di ba? Who knows? Make sure din na yung weight ng sensory bottle, kaya siyang hawakan ng child. Kasi once na mahulog yan sa paa nila, sa ulo nila, it can be very painful for them and can lead to bruising. Pwede nating i-tape yung lid para mas tight. Pwede din natin mas pagaanin. Depende sa kaya na nilang grasp or yung paghawak nila sa bottle. Kaya nga meron tayong labels na parang for ages 3 and upper. Like, beware, choking hazard, not for children 3 and below, mga ganun. Else do we tackle when we talk about toys? So, for skills, meron tayong mga gross motor skills, fine motor skills, mga visual perceptual skills. Yun, but iba-ibang klaseng skills. What makes it important in the discussion of play? Kasi we'd like to see then if yung ginagamit na toys, mahuhone ba niya yung certain skill na appropriate for that age? Or at par yung skills for that age? Dito na yung pumapasok yung what we say in OT na parang play natin as a means and ends. Play as means, ginagamit natin yung play as a way para ma-target yung skills. For example, sa child, during play, doon natin matatarget or yung mga prerequisite skills or yung mga skills needed para magawa nila yung occupation or activities na important sa kanila. Pwedeng feeding or self-care and going to school. If yung play as ends naman to an occupation, play yung end goal natin. So, gusto natin yung kids makapaglaro. Yung process, tina-target pa rin natin yung skills na kailangan para makapaglaro sila. Same goes with adults. Tina-target natin yung skills na kailangan nila para makapag-participate sila sa leisure activities na mahalaga sa kanila. Very well said. Napakagaling. Okay, so itong sensory bottle na sinabit sa atin, let's say, hindi pa niya kaya itong version ni Paula.
Meron kasing ibang bata na baka overwhelming sa kanila yung sensory bottle. So, ang pwede natin gawin is bawasan natin yung laman niya. Pwede natin gawin isang kulay na lang o tapos isang beads na lang. So, yun, parang kahit papano, konti-konti muna yung binibigay nating sensation sa kanya. Paano kung yung child naman yung mag-a-adjust ng skills niya para mag-fit sa toy? Hindi na sensory talaga yung parang gusto natin i-goal kay kid. Pwede natin gamitin mismo yung bottle na mag-give tayo ng mas maraming challenges such as giving instructions kung anong pwedeng gawin sa sensory bottle. At this age, pwede pa yung simple na idalin mo tong bottle na to doon sa lugar na yun. At the same time, may konting reach, grasp, release. Posible yung bilateral coordination pag hawak niyo with the bottle with both hands. Kung one hand lang, tapos may ginagawa siyang iba, like nakahawak siya sa floor, asymmetrical coordination, or pwedeng reciprocal, so parang from one hand to the other. What about yung na-mention mo, Aini? What makes it important? Prerequisite skills kasi mga yan, kapag tumanda sila for handwriting, kasi di ba handwriting, we need to use both hands, yung isa pang stabilize ng paper, yung isa maghawak ng pencil. Kailangan matrain rin yung kids on that while they're still young. Pwede rin na yung paggawa mismo ng sensory bottle, maging activity siya in itself. A lot of sequencing dito and organizing na pwedeng maging upgrade for the toy din. Meron din tayong visual perceptual skills. Usually, yung kids na aliw sila through paano nagsasalin-salin yung items sa loob. Pina-follow niya yung movement, that's tracking. Connected din yung simple na skills such as attention. Connected din sa play stage ng kid at this age, which is solitary play. At saka socially, it's important din for kids to learn to play by themselves, diba, from at this age. Yeah. Let's thank Pao for this wonderful toy na sinend niya sa atin. Thank you, Pao! Thank you. So, this one, sinend siya ni Myrtle Verata, OTRP. So, hi, Em. Okay, so, Hi, ito cute. ay Finger Twister. Ang liit naman ang twister cool. niya. I never thought kaya mo siyang laruin without having back pain. Dahil sa dami ng awkward position. Diba? Ang cute Nice! naman. Yung finger twister, pwede na siya sa age group na to kasi marami na siyang skills na tina-target, not only yung pang physical o yung mga motor skills. Marami na rin siyang pating cognitive na kailangan sa school age mismo. So, yung mga MSRI, tapos mga body parts. Isang school-aged child, ano yung mga usual skills na dapat meron na sila para ma-fulfill nila yung rules nila? So, dapat meron na sila yung sa fine motor skills. Age-appropriately, marunong dapat sila magsulat, as well as medyo nare-refine na rin yung gross motor skills nila. What makes this toy useful for them? Handwriting, for example. Yung finger twister, kasi nakatarget siya ng finger isolation. So, sa pag-grasp ng pencil, dressing, pagboto ng damit, di ba, niro-rotate yung bottle, for example, that's in hand manipulation, which is necessary then for handwriting. Pag kunyari, iniikot yung pencil. Meron din siyang cognitive component. Kasi like, for example, focus tayo sa working memory. Maalala ba nung child yung colors na kailangan niyang tandaan? Like, colors na assigned per finger. So, kung ito-translate natin siya sa school work, kapag ba nagkokopya siya sa blackboard, kaya ba niyang tandaan yung sentence? Or like, per letter, titingin siya sa board, tapos saka siya mag-write. Pwede rin na visual memory yun, di ba? Ayun kanina, nabanggit ko yung mga concepts such as yung sa mga colors, directions, and times. Yung mga typical concepts na kailangan alam na ng mga bata. Kapag sa body parts, important yan sa dressing. Kunya yung right hand, dito sa right hole, pwede rin yung sa direction. Pwede siya sa playing o kaya mobility kung saan sila pupunta. Aside from yung toy na to nakakatulong sa academic aspect, at this age, sa school age, ito din yung time na maraming peers, may mga classmates, marami sa nakakahalubilo sa school. To-target ng toy na to yung mga social skills natin. Particularly, siguro yung turn-taking. Kung makikipaglaro siya sa classmates niya, pwede rin kapag nag-uusap. Meron din kaming tinatawag na yung mga associative or cooperative play. Pag kasi sinabi nating associative, magsisimula na yung bata makipaglaro sa iba, pero hindi pa nila naintindihan yung goal ng laro. Ito yung mga,
Mga salimpusa natin na Oo, tinatawag. ganun. Yung cooperative, mas naintindihan na niya yung konsepto na meron siyang kalaro at meron silang goal o meron silang rules na sinusunod sa game na to. Paano kaya natin siya papahirapan? Pwede tayo mag-add more colors. Mas malaki yung bottle for, yun nga, yung sa bigger muscles of the hand. Mas mahirap siya i-grasp kung mas malaki kasi yung bote. Smaller yung bottle kung yung smaller muscles naman ng finger, which is yung fine motor skills natin. Smaller naman yung circles para sa dexterity naman. Pwede ba yung gano'n ng Wilkie? Tapos 10 kayong magkakalaro. Tabi-tabi dyan, sa may kilikili mo. May mga mas maliit, so bote ng Yakult, gano'n. Ano yung possible hazards kaya we need to talk about just in case somebody wants to copy this? I think yung sa paperclip, medyo siya pointy, Pwedeng palitan ng cardboard para mas maging safe o kaya balutin nila ng thick clay or thick cloth tapos i-bend nila yung paperclip. I think there are available apps ngayon na parang roulette apps, di ba? Ay, anything else to add? Yung nasa loob ng circles, text siya. So, kunyari nakalagay, color of apple. Yeah. Dapat yung green yung apple. Dun, alam mo na kano yung bata. Alam mo na sumasama siya sa supermarket. Pwede rin siya for sight reading, instead of red, nakalagay red lang na word. Pwede ding shapes. Na-mention mo nga kanina, saan pwedeng time, di ba? What are the things we can do to make it less complicated? So, pwedeng i-lessen rin yung colors. Figure siya ng hand. Tapos, naka-color in yung part ng index finger. Magiging mas visual yung board. So this one was submitted by Felix Tiburcio. Parang nakagulugan. Itong ginawa ni Felix is a very resourceful version of our stress ball. From the name itself naman, stress ball, it's for emotional regulation. Lalo na ngayong quarantine period, di ba? With the changes in our routine, usually most of us, we feel anxious. Maganda na we have an outlet for that. We need all the help we can in terms of regulating our emotions or keeping in touch with our bodies. What can we say about a stress ball made out of plastic? Mas fragile siya. Matcha-challenge or matatarget niya yung RGCR. You have to put the appropriate amount of force para hindi masyadong mag-fold or masira yung stress ball. So that's an example din ng proprioception kasi there's an amount of force you have to exert. So, halimbawa, nahihirapan sila na gawin yung mga bagay na na-mention mo, Kyla. Ano yung mga pwede nating gawin? For example, hindi nila ma-squeeze ng ayos. Instead of squeezing, i-roll na lang nila sa table tapos may targets sila na pwedeng patumbahin, ganun. Para pwede pa rin siyang leisure activity for the adult. Pwede din siyang, yung sa pag-slide natin across the table, matatarget mo dun yung range of motion, yung lawak ng paggalaw niya. Magandang form of exercise din. Pag gagamitin mo din to, it's important na safe ka. Especially may ridges yan, di ba? Hindi siya completely enclosed. Maganda siguro if babalutin natin siya ng cloth. Yan, most prone kasi kung gagamit natin to sa adults, lalo na yung mga people na may mga cases such as yung sa diabetes, yung may mga burns. Possible kasi magkaroon sila ng cut or injury kasi hindi nila namamalayan na nasusugatan na pala sila. Instead of sa pag-roll, pwede rin yung parang sa baseball, yung may throw, ganun. I-target yung sa range of motion, yung nasabi ni Kyla, so pwedeng pataas naman. Yung mga na-mention ni Kyla, tsaka Sam, tsaka Aini, ay different ways for us to be able to use this stress ball, hindi lang for the purpose itself of being a stress ball. As means sana, di ba, stress ball, ginagamit din natin siya sa therapy for strengthening. Since mas fragile to, kunyari for patients with stroke, for example, early stages, ito, parang mas mataas yung success rate niya na pag ginanon niya, kahit onti pa lang, nakikita na niya na nagka-crumple yung ball. Pang beginner hand strengthening. Yeah, okay. Tapos especially now that they can really take yung therapy na kailangan. Kasi in stroke, meron tayong golden period, diba? So, kailangan makapag-recover sila in that time for their prognosis to be good. So, right now, it's hard to get therapy, especially for people na medyo malayo sa hospitals and yung mga immunocompromised. So, this is a good toy na pwedeng magamit for people na gustong mag-hand strengthening. Thank you, Felix, for this toy. Very useful siya, especially for recovery of the hand.
So we'd like to thank our challenges for this week. So thank you, Paula. Thank you, M. Thank you, Felix, for this episode's toys. We learned a lot about yung skills, kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung skills na kailangan, ano yung skills na pwede nating ma-develop, and different other ways to play it. Please like and subscribe our Facebook, YouTube, and Instagram. If you guys have any suggestions o kaya may comments kayo, email nyo lang kami. Ever you guys end up making any of the toys, tag us on Instagram or Facebook. Yes, and use the hashtag ToyBoxPA. Thank you! Thank you. Wait for our next content. Bye. Bye! Bye. Bye!